starting from 15th day. You must remember this day, 15th day, the primitive streak appear. Just few words about primitive streak. Number one, appearance, 16th day. What it is? It is an epiblast thickening. Thickening part of the epiblast. There are two layers now on 15th day, epiblast and underlying hypoblast. A thickened group present in the epiblast. Just before the appearance of the primitive streak, there is another specialization occurs. That is the formation of this rounded, known as the caudal plate, where there are floor of this precaudal plate is something called the buccopharyngeal membrane, and it delineates that this will be the head end, this will be the tail end. Another name of the tail is the caudal, and another name of the head is the cephalo. So, just after that, the primitive streak appeared, and the rounded, the cephalic part of the primitive streak. Now we can call the cephalic part, the cephalic end, better term. The cephalic end, the head end of the primitive streak is rounded, and there is a depression appears, and this rounded end we call the primitive node or Hansen's node, and the depression we call the primitive pit. And this is the caudal end. Just behind the primitive streak or caudal to the primitive streak, again there is an rounded epiblast, hypoblast tightly together. We call it the cloacal membrane. Just appeared. So and next, this primitive streak, we call it primary organizer. Means it organizes the cells, mainly the epiblast cell, two different forms, right? This is the medical college, it is the primary organizer. After that, you will go to the MD medicine, MD surgery, etc. So, primitive streak is the organizer. What cell it organizes? The epiblast cell. The epiblast cell divides, and these new cells are attracted by the primitive streak, passing through the primitive streak, change their characters, and ultimately they form another membrane, another layer, which insinuates between the ectoderm, epiblast and hypoblast. We call it intraembryonic mesoderm. Just before that, the epiblast cell, which is attracted by the primitive streak, first goes ventral side towards the hypoblast side and displaces the hypoblast cell to form the definitive endoderm. Definitive means definite, otai final. So, definitive endoderm is not formed by the hypoblast cell, it is formed by the epiblast cell, and first specialized cell formed from the primitive streak. Then the intraembryonic mesoderm is formed. The primitive streak appears 15 day, gradually doing its function, and ultimately becomes smaller, and ultimately at the day 26, it disappears. It totally disappears when 26 days, means it only lives for 10 to 11 days. If it is a remain, there may be a formation of a tumor here. Karo khetre eta theke jabe. There will be primitive streak, the remnant of the primitive streak. What is do you mean by the term remnant?
the things that remain after the disappearance of the maximum part of an organ, of a tissue. We call it, the remaining part we call the remnant. So, remnant of the primitive streak may multiply and it form a tumor in this sacrum and coccygeal region, and it is a non-malignant tumor. Malignant but dangerous. It can divides and can spread anywhere to ultimately the organism may not survive. But non-malignant, its growth are there, but they are not detached or not invade to the other organ. Only local effect. Locally it can pressure on the surrounding tissue. We call non-malignant tumor. So, it may a non-malignant tumor, we call it Sacrococcygeal teratoma. Sacrococcygeal teratoma. It is the commonest tumor of the live-born or newborn. 1 in 37,000 to 40,000 birth. 40,000 যদি লিভ বাচ্চা জন্ম হয়, একটা বাচ্চার স্যাক্রোকক্সিজিয়াল টেরাটোমা হওয়ার চান্স থাকবে। What is it? It is a remnant of the primitive streak. তাহলে হয়ে গেল primitive streak. Next cell, this is the primitive streak. There is slightly grouped there, and the epiblast cell attracted and form the intraembryonic mesoderm. I will not repeat it again. And when the intraembryonic mesoderm is formed at about 16 to 17 day, we call it the germ disc. Now, the embryo is still a circular like, it become 3 layer. Ectoderm, mesoderm and endoderm, because the remaining part of the epiblast cell becomes specialized and form the definitive ectoderm. So, ectoderm is formed by the epiblast cell, mesoderm is formed by the epiblast cell, endoderm is formed by the epiblast cell, and now the process is, now the embryo is 3-layered disc, 3-layered disc, ectoderm, definitive ectoderm, mesoderm and definitive endoderm. And this process where the 3-layer disc is formed, we call gastrulation. Important for short notes in your examination. Gastrulation, right? শুধু এইটুকুনি লিখলে হবে না, প্রত্যেকটা জিনিস লিখতে হবে। the intraembryonic mesoderm কি ডিভিশন গুলো, এটাকে আমরা কি বলছি? গ্যাস্ট্রুলেশন। লোক এটা খুব ভালো করে পিকচারটা লক্ষ্য করো, just notice this picture carefully. Actually what in this picture, it is the section, a transverse section of the embryo, and we're looking from this end. But in 3-dimensional, it is look like that. This is the definitive ectoderm, primitive streak, this is the mesoderm, and this is the endoderm. Just dorsal to the ectoderm, there is an fluid-filled cavity. We call amniotic cavity. Very good. And just ventral to the definitive endoderm, there is another fluid-filled cavity. That is the yolk sac, secondary yolk sac, or loosely we call it yolk sac, right? And this is the amniotic cell, amnion. Surrounding it, there is an mesodermal layer. Here is also mesodermal layer, and this is the Husser's membrane, ultimately form the wall of the yolk sac. So, it is a 3-layered cavity. Now, I have already told you there is a formation of the notochord. From the primitive node, a solid process goes cephalic, কত অবধি যেতে পারবে? midline এ, up to precaudal plate. কারণ এর উপরে precaudal plate ectoderm and endoderm is strongly opposed, so it cannot go cephalic to that, যেতে পারবে না। Suppose it is a process formed by the primitive node, notochordal process,
It goes, it is the endoderm, this is the ectoderm in the midline. And I have already told you, due to the presence of the notochord, intraembryonic mesoderm is absent in the midline except আসবো আমি. Intraembryonic mesoderm is present in the side. Suppose this is the intraembryonic mesoderm. This is এইদিকে খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখো. This is the endoderm, lower ventral layer, endoderm. This is the ectoderm. This is the notochord, midline. Take clear? It is the notochord in the midline coming from the primitive node. And here it cannot extend beyond that because the ectoderm or endoderm is tightly attached. So you cannot pierce it. আগেই বলেছি কোনো ফোর্স নেই তাদের সেপারেট করে. So it cannot extend that. This is the notochord. But in between the on either side, there is a mesoderm. আমি এইটাকে করছি yolk sac, এটাকে yolk sac করছি. So it is the yolk sac, it is the endoderm. So it is the notochord, right? And this is the ectoderm. So in midline there will be no mesoderm, but on either side mesoderm is present. Clear হয়েছে? এইখানটায় প্রিকর্ডাল প্লেট রয়েছে, বাট ক্রেনিয়াল টু দ্য প্রিকর্ডাল প্লেট, এটা খুব ভালো করে শোনো, আমি একটু স্ল্যান্টিং করে দেখাচ্ছি। ক্রেনিয়াল এইখানটা প্রিকর্ডাল প্লেট, এই যে প্রিকর্ডাল প্লেট, এইখানে নোটোকর্ডাল প্রসেস, এটা একটোডার্ম, স্ল্যান্টিং করে দেখাচ্ছি, কেমন অ্যাটাচ রয়েছে প্রিকর্ডাল প্লেট এখানটায়, দেখতে পাচ্ছ প্রিকর্ডাল প্লেট, এটা ইয়ক স্যাক, এন্ডোডার্ম, মিড লাইনে এই পেছন দিকে প্রিমিটিভ স্ট্রিক আছে, আমি আর দেখাচ্ছি। দিস ইজ দ্য নোটোকর্ড, this is the notochord. Notochord cannot extend beyond that because the ectoderm endoderm is strongly attached in the precaudal plate. This is the endoderm, this is the notochord. Here it is attached, precaudal plate. Here it is attached, but cranial to the precaudal plate, it is not strongly attached. Epiblast and hypoblast are not strongly attached. It is attached on this area only. So notochord cannot pierce it, cannot separate it. So it stops here. But beyond and on either side there is a mesoderm. So mesoderm is present here, mesoderm is present here, and mesoderm can cross this in this fashion. So extreme cephalic end, mesoderm is present. Extreme cephalic end, mesoderm is present. Extreme cephalic end, mesoderm is present. Very important. আমার এক্ষুনি লাগবে এটা। কেমন? এই যে মেসোডার্মার প্লেট, এইখানে জাস্ট কেফালিক মানে কি, পরে যেটা হেড এন্ড হবে, কেফালিক এই জায়গাটা মেসোডার্ম স্পেশালাইজ টু ফর্ম এ পেরিকার্ডিয়াল বার, means heart will develop here and buccopharyngeal membrane will form the mouth, preaortic capsule. So initially mouth is cranial to the cephalic plate, and beyond this pericardial bud, these mesoderm ultimately produce the diaphragm and the liver. So সবার হেডে কি আছে? লিভার, তারপরে হার্ট, তারপরে মুখ। তো সবার ক্রেনিয়ামে এখন কি আছে? লিভার অ্যান্ড ডায়াফ্রাম, দেন দেয়ার ইজ এন হার্ট, then there is a mouth. Another important thing is now going on, will be going on, starting from
So notochord is formed. I've already discussed you, otherwise already half an hour gone. And there is an extension of the yolk sac to the connective stalk. This is we call the allantois. We call it, very important, allantois. What is it? A part of the yolk sac, right? And these yolk sac also form the epithelial lining of our gastrointestinal system. We loosely called it forms the gut. Actually, the GI system, starting from the mouth, stomach, esophagus, small intestine, large intestine, etc. The lining epithelium is most important, and other tissues are only support them. For example, lining epithelium, what is the function of the stomach? Secretion of hydrochloric acid, some pepsin enzymes, B12, and help in the intrinsic factor secretion, which are all done by the epithelial cells, right? Lining epithelium. So muscles, vessels only support so that stomach can contract, properly churn the food, so that ultimately the digestion of it. Small intestine, main function is the enzymes secretion and absorption. Large intestine, mainly absorption. The main function is done by the epithelium. The small intestine, muscle, connective tissue are all supporting tissue or helping tissue. So that loosely we can call the GI system is developed from the endoderm. But it is partly true. Only the lining membrane is developed from the endoderm, but the other tissue are developed from the mesoderm. Muscles, nerves, vessels, connective tissue developed from the mesoderm, right? কিন্তু আমরা লুজলি কি বলছি, GI system কোথা থেকে ডেভেলপ করছে? স্যার endoderm. But it is partly true, right? Not only from the GI system, a part of the urinary system also developed, and part of the respiratory system, lining membrane of the respiratory system also developed, trachea, tracheobronchial tree, lungs, etc. All are developed from the GI system, gut, and gut is also developed from the yolk sac. A part of the yolk sac now taken up goes inside the connective stalk, which form the allantois, and this part পরে আসবো, এখন বুঝতে পারবেন, ছেড়ে দাও। Now আমি এনেছি আজকে another thing, development of the central nervous system. Development of the central nervous system is also from the ectoderm. So it is the three layer: ectoderm, mesoderm, and endoderm. And in between, in the midline, there is a notochord, right? The notochord. Just it is the ventral side, and this green side is the dorsal side. My left hand is the cephalic side, my right hand is the caudal side. So in the caudal side there is a cloacal membrane here. আমি এটা লিখছি না, আচ্ছা, cloacal membrane here, and this is the notochord. Now in the midline, and midline there is a no mesoderm, right? Just dorsal to the notochord
A part of the ectoderm, কিরম পার্টটা এই রকম, a part of the ectoderm কাকে কেন্দ্র করে, এক্সিসটাকে নোটোকর্ড, এক্সিস, আমরা এক্সিসটা হচ্ছে মিড লাইনে কে রয়েছে, নোটোকর্ড। A part of the ectoderm becomes specialized and changes its character, but it is still ectoderm. আমরা এবার তাহলে এটাকে এই রকম করতে পারি, দেখো, a part of the ectoderm is specialized, green color দিয়েছি, light green, at the level of the ectodermy, it is an ectoderm, দুদিকেই দেখো specialized, একটাই তো লেয়ার, and we call it neural plate or medullary plate. Which is derived from ectoderm. Now, due to some genetic factor, this neural plate becomes deepened and like that. এইটা এইরকমই আছে, ectoderm কিন্তু লেভেলেই রয়েছে, ভালো করে লক্ষ্য রাখো। This neural plate become this type, এরকম 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 and এরকম, মিড লাইনে টাচ করেছে টু বিকাম এ টিউব। এই যে করছে এইরকম জায়গাটাকে আমরা বলছি নিউরাল ফোল্ড। এবার একটু বড় করে দেখাই এটাকেই, ধরো ইট ইজ এইটা, এই জায়গাটা এইটা, তাহলে কি হচ্ছে, এই নিউরাল ফোল্ড হচ্ছে, এটাকে নিউরাল ফোল্ড বলছি। আলটিমেটলি it touches in the midline and try to join, but still for some time anterior end is open and posterior end is open, and this open end we call anterior neuropore, posterior end posterior neuropore, right? Ultimately both these neuropore will be closed, so it becomes a total closed tube, we call neural tube. Not only that, it becomes deeps down, detached from the এই জায়গাটা এসে নিচে নেমে গেল, জাস্ট ডরসাল টু দ্য নোটোকর্ড। তাহলে মিড লাইনে আমরা কি কি দেখছি, ectoderm, neural tube, notochord, endoderm, yolk sac, তাহলে পরপর এই লেয়ার আছে। কেমন কি করলো, এবার এইখানে দেখাই, এইরকম ফোল্ড করলো, এইটা খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এই ফোল্ড করলো, এই ফোল্ড করলো, তারপরে এটা নিচে নেমে গেল, and both the ectoderm on either side are joined together to cover this neural tube. And the most important thing now happened, specialization এর চূড়ান্ত হলো, this neural fold যখন ক্লোজ করছে, তাহলে এইটা এই সেলগুলি কি, at the junction of the neural plate and ectoderm, তাই তো এই সেলগুলি, but it is a part of this neural plate, so the part of the peripheral cells of the neural plate touching this ectoderm become highly specialized and form neural crest cell, NC cells, কি বলছি আমরা, neural crest cell. They then detach from there and can go everywhere in our body, especially they form important tissues in the head, neck, face region, adrenal medulla, ganglion, swan cell, so many cells, odontoblast of the teeth.
So neuroectoderm is also a ectodermal cell, but actually it is the peripheral end of the neural plate. What's its function? It is detached and can crawl everywhere, যেখানে খুশি যেতে পারে, and form very important organs, very important tissues in our body. Vishal list and important for your MCQ. Odontoblast is derived from এই যে muscle, this is also neural crest muscle. আগে বলা হতো অন্য। তাহলে এখানে আমরা কি শিখলাম? নিউরাল টিউব ফর্মেশন। এরপরে নিউরাল টিউব যেটা হলো, its cranial end become dilated and caudal end become very narrow. Obviously you can understand the cranial end will form the brain and caudal end will form the spinal cord. This is the beginning of the nervous system, central nervous system development. So central nervous system is an ectodermal origin, specialized from the ectoderm to form the neural plate, then neural groove, a neural fold, ultimately neural groove, neural canal, both the are closed, the neuropores are closed to form the tube. The cephalic end is dilated and there will be different appearance of the three vesicles, পরে আসবো আমি, and the caudal end will form the spinal cord and the cranial end will form the brain. আমরা কিছু ছবি দেখি তাহলে ক্লিয়ার হয়েছে এটা? হ্যাঁ, this is the notochord, this is the on either side mesoderm, this is the ectoderm, this is the neural plate formation, this violet color, the neural fold, neural groove, ultimately they close together and this light yellow, a green color form the neural crest cell. This is the neural fold, neural groove formation, and these cells become the neural crest cell. And ultimately, this is the neural tube where the neuropores are closed, and ultimately there are three vesicles will develop cranially, prosencephalon, mesencephalon, and rhombencephalon. Ultimately they form the brain and the caudal part will form the spinal cord. I will come later. যেটা বলছিলাম, important for MCQ. Derivatives of neural crest cell. Schwann cell, already you know in your school classes, the sheath form of the peripheral nerves formed by the Schwann cell. Cells of the adrenal medulla, there is a gland just above the kidney, we call suprarenal gland, adrenal gland. Adrenal gland has got two parts, cortex and medulla is derived from the neural crest cell. Neurons of the autonomic ganglia, parasympathetic and sympathetic system we call the autonomic system, and in this system there are ganglia, collections of cells, synapses, and we call ganglia. This autonomic ganglia is formed by the neural crest cell. Cells of the dorsal root ganglia, এখন শুধু নাম জেনে রাখো, sensory ganglia of the cranial nerves, chromaffin tissue, pigment cell of melanocyte, skin এ পড়েছো, histology. Melanocyte is derived from the neural crest cell. Meningeal layer, C cells of the thyroid which secretes the calcitonin, odontoblast, tooth-এর মধ্যে, sheath of the pharyngeal arches, muscles of the face and larynx, and tracheal cartilages. যে সব বইতে পাবে, এখানে লিখলে প্র্যাকটিস হবে এই আর কি। So these are the derivatives of the neural crest cell important for short MCQ, or neural crest cell also important for short notes. Neural crest cell, short note. এরপরে লাস্ট পার্ট, তাহলে এপিব্লাস্ট হলো। এখন নেক্সট লেয়ারে আমরা যাচ্ছি, intraembryonic mesoderm. Intraembryonic mesoderm, already I have told you, derived from the epiblast, organized by the primitive streak and lie between the ectoderm and endoderm. It is present everywhere between the ectoderm and endoderm except in the midline, that's mean the region of the cloacal membrane, primitive streak, notochord and procaudal plate. But cranial to the notochord, procaudal plate or precaudal plate,
mesoderm is present even in the midline, right? সুতরাং midline যদি আমরা cut section নেই, if we take a cut section in the midline and see longitudinally, we say only mesoderm in the cranial region, but in the other region mesoderm will be absent. But if we given just side দিয়ে যে করি নেই, তাহলে we can see the 3 layers. এটা মনে রাখবেন। Now, intraembryonic mesoderm, this is the cut section. আচ্ছা তার আগে এইটা দেখে নাও, হ্যাঁ। This is the midline, cloacal membrane, primitive streak, primitive node, notochord, and this is the precaudal plate. By the side of one on either side, the mesoderm is present, and also cranial to the notochordal plate, the mesoderm is present, and here this area, this mesoderm becomes specialized and divided into 2 parts, extreme cranial part and caudal part, just cranial to the cranial মানে কি হেড এন্ডের দিকে, cranial to the precaudal plate. এই জায়গাটাকে আমি এখানটায় একটু আঁকি তাহলে বুঝতে পারবে। এটা precaudal plate, এটা notochord, এটা mesoderm, এই mesoderm, just cranial to the precaudal plate. This is mesoderm, this is also mesoderm. Just cranial to the mesocaudal plate, there is a specialization. This area and this area. This area we call pericardial bar. Pericardial bar. Bar means rod-like structure. And this cranial to this is the cranial end. Cranial to this area, here we develop the most important tissue known as the septum transversum. কি develop করছে? Septum transversum, from which the liver and the diaphragm and the fibrous pericardium will develop. And in the pericardial bar, a cavity will develop, সবখানে cavity. A cavity will develop and we call pericardial cavity, primitive pericardial cavity. Right? Cavity with fluid, সবখানে cavity, pericardial cavity. But septum inversum এ কোনো cavity হয় না। এই septum transversum এ there is no cavity. Now, this mesoderm now divided into longitudinally into 3 parts. From medial, এখন না midline বলতে পারি, কারণ notochordটা হচ্ছে middle, so it is the medial, এটা lateral. It is divided into 3 parts. Number 1, number 2, and এদিকেও 1, 2, 3. Notochord is the axis.
Notochord is the axis. So these mesoderm we call paraxial mesoderm. Paraxial mesoderm. Par means by the side, para, by the side of the axis. So we call paraxial mesoderm. One, paraxial mesoderm. Two, in between these two areas, between 1 and 3, intermediate intraembryonic mesoderm, intermediate mesoderm, because it lies intermediate, in between. Number 2 is equal to intermediate mesoderm. And number 3, which lies most laterally, we call lateral plate mesoderm. Lateral plate mesoderm. কি বলবো আমরা? Lateral. So, intraembryonic mesoderm now divided into paraxial mesoderm, intermediate cell mass or intermediate mesoderm, and lateral plate mesoderm. And lateral plate mesoderm. পরে আবার আসবো, এখন একটু বলে নেই যেহেতু রাখলাম। In the lateral plate mesoderm, again a cavity will appear. A cavity will appear. Longitudinal lying cavity. A cavity will appear. This cavity we call intraembryonic coelom. আগে appear করেছিল extraembryonic coelom within extraembryonic mesoderm. মনে পড়ছে? Which divides into somatopleuric and splanchnopluric layer of the extraembryonic mesoderm. To differentiate it, we call it intraembryonic coelom. This intraembryonic coelom ultimately goes cranially and ultimately joins the pericardial cavity to form a horseshoe-shaped cavity, which is continuous here with the extraembryonic coelom. So, a cavity will appear which is continuous with the pericardial cavity. Obviously, in our thorax and abdomen, the important viscera are wrapped by the peritoneum, and in the lungs by the pleura, and heart by the pericardium. Right? Pericardial cavity, pleural cavity, and we call the peritoneal cavity. And this pericardial cavity will form the pericardium of the heart. This will part of this on the pleural cavity, and this will form the peritoneal cavity. So the pericardial cavity developed from the cavity within the pericardial bud, or loosely it is the intraembryonic coelom also, and pleural cavity and peritoneal cavity was also developed from the intraembryonic coelom, which is a cavity. এই যে cavity, এটা হচ্ছে lateral plate mesoderm. Come on, at a plate, lateral plate mesoderm. Due to appearance of cavity, এই যে এরকম হচ্ছে cavity appear করেছে. Actually, যদি dorsal epiblast দিয়ে দেখো, যদি আমরা we can view from the epiblast on the dorsal aspect, through the dorsal aspect, we cannot view this cavity because it is covered by the, it appear within এই কথাটা খেয়াল রাখো, আগেই বলেছি কিছু কিছু জিনিস বুঝতে পারবে না, ছেড়ে দাও, জাস্ট বলে দিচ্ছি। It is appear, suppose it is the lateral plate mesoderm, this plate single, এখানে দুটো রয়েছে আমি ক্যাভিটি করছি, single plate lateral plate mesoderm.
a cavity will appear here in this fashion. So, lateral plate mesoderm splits মানে কি ফাঁক হয়ে যায়, ফাঁক হয়ে ক্যাভিটি হচ্ছে. This is the intraembryonic coelom. So dorsal part is covered by a part of the lateral plate mesoderm and this is also covered by the lateral plate mesoderm. Clear হয়েছে জিনিসটা? কারণ এটাই ফাঁক হয়েছে. সুতরাং ক্যাভিটি is within the lateral plate mesoderm. সুতরাং ক্যাভিটির রুফে ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম, তার উপর এক্টোডার্ম আছে, এখানে রয়েছে ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম. সো ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম ইজ স্প্লিট বাই দ্য ফর্মেশন অফ দিস ইন্ট্রাএমব্রিয়নিক সিলোম অ্যান্ড দিস পার্ট হুইচ ইজ কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য এক্টোডার্ম we call somatopleuric layer of the intraembryonic mesoderm. And this part which contact with the endoderm or yolk sac, we call the splanchnopluric layer of the intraembryonic mesoderm. ছেড়ে দাও, এরপরে আজকের একটা আসছি, সেটা ইম্পর্টেন্ট, আসবো আবার, এটা আমি রিপিট করবো আবার. তাহলে এটা হলো কি? So this is the paraxial mesoderm, this is the intermediate mesoderm, this is the lateral plate mesoderm. কাট সেকশনে এরকম লাগবে. আমরা যদি ট্রান্সভার্স সেকশন করি এমব্রয়োটাকে, নোটোকর্ড, পারেক্সিয়াল মেসোডার্ম, ইন্টারমিডিয়েট মেসোডার্ম, ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম, রাইট? আমরা যদি এইভাবে দেখি আমরা কিন্তু ইন্ট্রাএমব্রিয়নিক সিলোম দেখতে পাবো না, বিকজ ইট ইজ কভার্ড বাই দ্য ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম. এই যে, তাহলে আমরা কখন দেখতে পাবো? এরম ভাবে হলে আমরা ইন্ট্রাএমব্রিয়নিক সিলোম দেখতে পাবো না. পাবো কি? দেখো, ইট ইজ কভার্ড বাই দ্য ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম. এদিক দিয়ে হলেও দেখতে পাচ্ছি না, একমাত্র ট্রান্সভার্স সেকশন হলে আমরা দেখতে পাবো ফাঁকটা. এরপরে খুব ভালো করে, খুব অল্পভাবে শোনো, খুব ডিটেলস দরকার নেই. পারেক্সিয়াল, একটা একটা করে বলছি. পারেক্সিয়াল মেসোডার্ম, paraxial mesoderm present on one on either side of the notochord, starting from the precaudal plate up to the cloacal membrane, becomes segmented. Segmented মানে কি? Previously paraxial mesoderm is like that. একটা দিকে আসছি আমি, এই নোটোকর্ড এখানে, বাট আলটিমেটলি দিস বিকাম এরকম. পনির কিউবস, একটা পনির নিয়ে এলে, তারপরে ওটা কিউবস হয়ে গেল. বুঝতে পেরেছো কি? একটা পনির ওজন করলে 500 গ্রাম পনির, নাও মেক ইট এ কিউবস. ইনকমপ্লিট কিউবস, তখনও কিউবস হচ্ছে, তাকে আমরা বলছি সোমাটোমিয়ার্স. কি বলছি? সোমাটোমিয়ার্স. আর যখন কমপ্লিটলি এরকম হয়ে গেল, কিউবস তৈরি হয়ে গেল, আমরা একে বলবো সোমাইটস. সোমাইটস কখন অ্যাপিয়ার করে? ফার্স্ট এই কমপ্লিট, আমরা যখন পার্টলি সেগমেন্টেড বা আনসেগমেন্টেড থাকে বা পার্টলি সেগমেন্টেড, তাকে আমরা বলি সোমাটোমিয়ার্স. আর যখন টোটালি সেপারেটেড হয়ে কিউবসের মতো হয়ে যায়, কম্প্যাক্ট হয়ে যায়, তাকে বলি আমরা সোমাইট. কে করছে? ফ্রম হোয়ার দিস সোমাইটস ডেভেলপ? paraxial mesoderm. It has been found few paraxial mesoderm become partly segmented, not
form the proper somites. We call it somatomeres. And caudal part from the cervical region, they form the whole like total cubes, ultimately compacted to form the whole like structures. We call somites. When first somite will appear? Day 20. Day 20 তে quickly two next somite হচ্ছে appear বলতে কি বোঝাচ্ছি নতুন করে এলো? No. Paraxial mesoderm becomes segmented. Appear মানে আকাশ থেকে পড়েনি. Paraxial mesoderm becomes segmented when the segmentation starts to form the first somite. Day 20. Day 1 and day 20 to 21 এর মধ্যে তিনটে appear করে যায়। But day 21, 22 তে আরো 3 every day তিনটে করে somite appear করে। In every day 3 somites are appearing starting from day 20 up to day 30 10 দিন ধরে somites এরকম ভাবে স্পেশালাইজড হচ্ছে from paraxial mesoderm। তো ফার্স্ট অ্যাপিয়ার কখন? ডে 20। কটা অ্যাপিয়ার করে? 1 to 3, কারো 1 কারো 2। ডে 21 এ তারপরে 3 to 5 এরকম ভাবে অ্যাপিয়ার করে। আলটিমেটলি হাউ মেনি সোমাইটস আর ফর্ম? 42 to 44, বাট আলটিমেটলি অনলি 35 রিমেন্স। কতগুলি সোমাইটস অ্যাপিয়ার করে? 42 to 44। কখন লাস্ট সোমাইট অ্যাপিয়ার করে? ডে 30, 42, 44। এই সোমাইটসের আমরা নাম দিই। In the cervical region, there appearance of the 8 somites. Cervical region. Cervical means neck. 8 somites. Thoracic region, 12. Lumbar, 5. Sacral, 5. Coccygeus, সবচেয়ে ছোট কিন্তু 8 to 10. Total 42 to 44. এছাড়াও কি বলেছি? মোস্ট ক্রেনিয়ালি দেয়ার আর সোমাটোমিয়ার্স, লুজলি সোমাইটসই বলি। তাদের কি নাম দেই? অক্সিপিটাল সোমাইটস, তারও ক্রেনিয়ালি প্রি অক্সিপিটাল সোমাইটস, কিন্তু দে আর নট ডেফিনিট কি হয় নাই। তাহলে আলটিমেটলি সোমাইট কি কি হলো? প্রি অক্সিপিটাল সোমাইট, মোস্ট ক্রেনিয়াল পার্ট 3, occipital somites 4, cervical somites 8, thoracic somites 12, lumbar somites 5, sacral somites 5, coccygeal 8 to 10, ultimately 42, 44. কাজ শেষ? নো, কাজ শুরু, অনলি বিগিনিং। আমি প্রি অক্সিপিটাল সোমাইটসটা পরে আসবো, আগে সোমাইটসটা আসি। একটা সোমাইট আমি আঁকছি, এটা ধরো একটা সোমাইট। অ্যাকচুয়ালি একদম কিউব হয় না, হোল লাইক হয়, গোল গোল হয়। There is a small cavity appear here, ultimately disappear, দরকার নেই আমার তার জন্য। We divided each somite into a dorsolateral part and ventromedial part. Dorso এটা হচ্ছে ল্যাটারাল, এটা মিডলাইন, এটা ডরসাল সাইড, এটা ভেন্ট্রাল সাইড। ডরসোল্যাটারাল পার্ট এই দিকটা and ventromedial part. ছবি দেখো, এই যে সোমাইটস অ্যাপিয়ার হচ্ছে। This is a scanning electron true picture from by the electron microscopy. The somites are whole like, আগেই বলেছি কিউব নয়,
গোল গোল বলের মতো। These are the somites. These are the somites. This is the neural tube. These are the somites. These are segmented. These are going to be segmented. এখনো segmented হয়নি। ধরো ডে 24 এ নিয়েছি, এগুলি 25, 26 এ segmented হবে। এর হচ্ছে Paraxial Mesoderm। এইগুলি স্পেশালাইজড হয়ে সোমাইটস হচ্ছে। ক্লিয়ার হচ্ছে ছবিটা? হ্যাঁ, সোমাইটস হচ্ছে 1, 2, 3 নাম্বারিং করছি, ক্রেনিয়াল টু কডালি নাম্বার করি আমরা। The fourth week of development of the embryo, this fourth week is very important. Second to fourth week, আমরা বলি embryonic period, of which the fourth week is very important by the development of the somite. আমরা somatomy একটা পরে আসবো। The first pair of somites appear on day 20 on each side of the cranial end of notochord. After that, the 3 pair somites are segmented in each day up to day 30. Somites are triangular or holds block of mesenchyme. Each somite is supplied by a single spinal nerve. একটা somite, ভালো করে শোনো এটা, very important for explain why question. Each somite is supplied by a single spinal nerve. We got a spinal nerves, already you have got knowledge in your late school CSC or the West Bengal Hill YCSC board. There are spinal nerve, 31 pairs of nerves are there, and each somite is supplied by a single spinal nerve. ফলে all the muscles developed from the somite will be supplied by that nerve. That's more important. Each somite is differentiated into 3 parts as dermomyotome and sclerotome. এই যে এই পার্টটা করবে dermomyotome আর এই পার্টটা করবে sclerotome. Dermomyotome from the, it is an amalgamation of the two words dermatome and myotome. We call it dermomyotome, and ventromedial part sclerotome. What is developed from the dermomyotome? From the dermatome, dermis of the skin. Already you have got a idea, skin has got a 2 parts, epidermis and dermis. Epidermis is developed from the ectoderm, and dermis is formed by these somites from the dermatome. And myotome, the muscles, axial muscles, the limb muscles, skeletal muscles are all derived from the myotome. And from the sclerotome develops the ribs and the vertebrae. কিন্তু ফিমার নয়, হিউমারাস নয়, সেগুলি অন্যখান থেকে হবে। তাহলে আমরা রিপিট করি, এই দেখো, তাহলে ডার্মোটোম, মায়োটোম, ডার্মোমায়োটোম and sclerotome.